Himachal Pradesh is a state in the northern part of India. Situated in the western Himalayas, it is one of the 11 mountain states and is characterized by an extreme landscape featuring several peaks and extensive river system. Himachal Pradesh shares borders with the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh to north, states of Punjab to west, Haryana to southwest, and Uttarakhand and Uttar Pradesh to the south. The state shares a border to the east with the Tibet Autonomous Region in China. हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित हुआ राज्य है जो अपनी खूबसूरती प्रकृति और शांत वातावरण के कारण हर साल पूरी दुनिया के लोगों पर्यटन को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ पर्यटन तेजी से बढ़ रहा उद्योग से एक है और यही कारण है कि प्रतिवर्ष राज्य की आय में भी बड़ी इजाफा हो जा रहा है। चंबा ही खूबसूरत जगह है। चंबा के मौसम काफी सूखने रहती है। मान्यों के अनुसार चंबा शहर का नाम वहाँ की राजकुमारी चंपावती का नाम पर पड़ता है। चंबा का खूबसूरती देखती ही बहुती है। कसौली हिमाचल प्रदेश के सबसे खास पर्यटक स्थलों में से एक है। कसौली चंडीगढ़ से शिमला के रास्ते में स्थित पहाड़ी शहर है जो शहरों के बीच से दूर एक आदर्श शांतिपूर्ण स्थान है। देवदार के सुंदर जंगलों के बीच स्थित कसौली अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भव्य विक्टोरियन इमारतें के लिए रहस्य के लिए भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में घने जंगलों में जीवों की कई लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती है। कसौली की शांत वातावरण और आकर्षक शांति इस जगह को हिमाचल के सबसे खास पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। चंपावती मंदिर यहाँ का प्रमुख मंदिर से एक है। ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा के लिए राजकुमारी चंपावती हर दिन एक साधु के पास जाती थी। राजकुमारी के रोजानी जाने पर राजकुमार को शौक होने लगा और एक दिन राजकुमार ने उसका पीछा आश्रम तक जा पहुंचा। वहां राजकुमार को कोई नहीं मिला, परंतु राजकुमार को शक करने की सजा मिली और उसकी बेटी छीन ली गई। इसका प्रायश्चित करने के लिए राजकुमार इधर मंदिर बनाया और उसका नाम चंपावती मंदिर लगाया। मनाली पीर पंचल और धौलाधार पर्वतमाला के बर्फ से ढकी ढलानों के बीच स्थित देश के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। मनाली अपने हर भरे जंगल फूलों के साथ, नीचे घास के मैदानों, नीले रंग की धाराओं और ताजगी की लगातार खुशबू के साथ एक असाधारण प्राकृतिक स्थल है। मनाली प्रकृति के प्रेम करने वाले पर्यटकों और प्रेमी जोड़े के लिए जन्नत के समान है। इस हिल स्टेशन पर संग्रहालयों से लेकर मंदिरों तक, नदी के रोमांच से लेकर ट्रैकिंग ट्रेल्स तक, गांवों से लेकर उबड़-खाबड़ गलियों तक यहाँ आने पर्यटकों को अपनी तरफ खींचती है। Himachal Pradesh is a multi-religion, multicultural as well as multilingual state like all other Indian states. The most commonly spoken languages are Hindi and various Pahari languages. The Hindu community residing are Brahmins, Rajput and Kolis. Himachal Pradesh is also a state for many tribal population such as Khadis, Kuchas, Lahulis, etc. Around 40% of the population of the state like Himachal Topi to wear. Himachal Topi is one of the symbol of Himachal. Himachal Topi recognize that they are Himachali. A majority of the population is engaged in agricultural practices. However, the more educated of them are now moving towards tertiary sector. As per the traditional dressing norms, the dress of Brahmin males include dhoti, kurta, coat, waistcoat, turbane and a hand towel.
while that of Rajput male consists of tight-fitting churidar pajamas, a long coat and a starched turban. With the changing time, the dress-up of the people has now become a mixed one. Though the above-mentioned style is now hardly followed, people have started wearing Western style of clothes. The typical house is constructed of clay bricks and the roofs are of slate. In some areas, the slate roof is also replaced by timber. Music and dance of Himachal Pradesh reflects its cultural identity. Through their dance and music, they enrich their courts during local festivals and other special occasions. There are also dances that are specific to certain regions of the state. Some of the dance forms of Himachal Pradesh are Losar Shona, Chuksa, Tangi, Gi dance and Nati. The most famous dance form of Himachal Pradesh is Nati. People here prefer folk music. There is no classical form of music as for the Himachal Pradesh is concerned. Himachali dance forms are very complicated and quite varied. Hardly any festivity here is celebrated without dancing. Some of the dance forms like Dulshol, Devnritya, Lasa, Nati and Nagas are danced all over the region. The music and dance of the state is mainly religion-oriented, where gods are invoked during the festivals by singing and dancing. This practice has continued since ancient times. The subject matter of the folk songs of Himachal Pradesh varies largely of romance, chivalry, and changing seasons, but love, separation, eagerness for one's love are common themes. The folk songs are full of charm. People gather in a circle in village fairs and dance to the tune of these songs. Folk songs may be associated with history, religion, culture, customary life, etc. The songs sung in Himachal Pradesh are associated with love ballad, heroic ballad, praise of God, seasons ballads, and social recreation. Crafts of Himachal Pradesh. Among crafts that come out of Himachal Pradesh state in India are leatherworks, carpets, shawls, Pashchima shawls, woodworks and paintings. Pashchima shawl is a product which is highly dependent not only in Himachal but all over the country. One tribe, Erdo, is expert in manufacturing of bamboo craftwork like boxes, sofas, chairs, etc. Weaving, carving, painting are considered to be a part of the life of Himachalis, especially in Kullu. Women take an active part in poetry and men in carpentry. For ages, wood has been used in Himachalis for the construction of temples, homes, idols, etc. Weaving. The extreme winters of Himachal necessitated wool weaving. Nearly every household in Himachal owns a petty loom. Wool is considered as a pure and is used as a ritual cloth. The well-known woven object is the Pashchima shawl. Himachali caps are of typical styles and they differ from region to region. In Kinnoor, saris, shawls are woven in wool. Shawl woven in Rampur are known as Rampur Chadar, are known for their soft texture and durability. Shawl wood craftwork. Himachal is one of those areas in India where wood has played a significant role as a structural material. Pine, walnut, wild mulberry are found in abundance in Himachal Pradesh. Paintings of Himachal Pradesh. Himachal Pradesh boasts a rich cultural heritage and one of its famous art forms is painting, which show a diversity in the area due to the presence of Tibet as one of its borders as well as Kashmir, which has influenced and blessed with the state with a beautiful fusion of the two art styles and which came alive in the form of painting of Himachal Pradesh. There are 4 types of paintings in Himachal Pradesh: floor painting, Pahari painting, Khangra painting and Douglas paintings. Pahari paintings. It is important to understand one fact that like any other states in India, Himachal Pradesh too is unique in its cultural aspects. Besides the different forms of paintings that originated in Himachal Pradesh, the region is also known for exquisite work on wood that are visible in several old temples. Khangra paintings. Himachal Pradesh is one of the most visited destinations for tourists in India. An important art forms of Himachal Pradesh is Kamdeo paintings. These paintings are known for their subject matter, which depicts for god Kamadev and Rathi.
heritage of Kerala is one that everyone must experience. The culture of Kerala is a combination of both Indian and Dravidian culture. This is reflected in its various art forms, martial arts, dresses, the people and the cuisine. Each of the festivals in Kerala is celebrated with all its pomp and grandeur. The main festival of Kerala include Onam, Vishu, Eid, Thrissur Puram and many more. In some of these festivals like Puram, the main aspect is the procession where elephants are decorated and taken out to temple grounds. Ayurveda in Kerala can be dated back to as long as 2000 years. It is an ancient treatment in which not only the body but the mind is also totally rejuvenated. The culture of Kerala can be traced back to as long 5000 years. The main language spoken here is Malayalam. Their traditional dresses include sari for women and lungi for men. The main cuisine here is of a sadhya, a vegetarian meal served in a plantain leaf. If you visit this state at least once in your lifetime, it is guaranteed that you will leave this place with a heart full of memories. Flora diversity in the state is described under the forest vegetation, medicinal and aromatic plants. Diversity in agriculture crops including unexploited and lesser non-cereal crops, wild fruits and wild ornamental plants. Out of the total 47,000 plant species found in the country, as many as 3,256 species are reported from the Himachal Pradesh. A green pearl in the Himalayan crown. Himachal Pradesh is blessed with rich flora and fauna that graces the land with grandeur and majesty. In the highlands, the elusive snow leopard hunts blue sheep, and in the last refuge of undisturbed western Himalayan habitat at the Great Himalayan National Park. The rare but visually stunning western tragopan and monal pheasants find a protected shelter. Other animals that can be sighted in the wild included ibex, wild yak, goral deer, musk deer, Himalayan black bear, brown bear, leopards and the Himachal tar. Flora diversity in the state is described under the forest vegetation, medicinal and aromatic plants. Diversity in agriculture crops including unexploited and lesser non-cereal crops, wild fruits and wild ornamental plants. Out of the total 47,000 plant species found in the country, as many as 3,256 species are reported from the Himachal Pradesh. So now let's take a visit to the forest of Himachal Pradesh. Forests of Himachal Pradesh. In between two extreme distant vegetation zones of mixed deciduous forest, bamboo, oaks, kali, fir and spruce are found. The forests of Himachal Pradesh are rich in vascular flora which form the conspicuous vegetation. According to 2003 Forest Survey of India report, legally defined forests as constitute 66.52% of the area of Himachal Pradesh. Vegetation in the state is dictated by evolution and precipitation. The state is endowed with a high diversity of medical and aromatic plants. Laud Spiti region of the state, being by a cold desert, supports unique plants of vegetable variety. Deodar is a species mostly native to the Himachal Pradesh. So, let's take a journey to the Deodar vegetation. Centrus deodara is a species of cedar native to western Himalayas in eastern Afghanistan, northern Pakistan and India. This cedar grows in an altitude belt ranging from 6,000 feet to 9,000 feet. It prefers north-facing slopes and is the predominant species in Shimla area. The Indian name for the tree is deodar. Deo means God and dar means a tree, in other words, a celestial tree or a tree of gods. Its resin has insect repellent properties and its
branches and roots grow horizontally, and needles are arranged in bunches. Kerala is a place with lots of environment-related diversity. So, let's take a journey to Kerala. Flora of Kerala comprises of a total of 11,814 taxa of plants. Among the angiosperm comprises the dominant groups composed of 4,968 taxa, of which about 9,000 are those confined to Kerala state. The flora comprises of 868 species of algae, 4,800 species of fungi, 520 species of lichens, 350 species of bryophytes, 332 species of pteridophytes, 4 species of gymnosperms, and 4,968 species of angiosperms or flowering plants. Habitat-wise, algal species are mostly confined to aquatic or dam condition, whereas other plant groups in the state are mostly terrestrial in habitat. Forest areas being well protected. Habitat or life form-wise, there are herbs, shrubs, trees, lichens, epitophytes, lithiophytes, saprophytes, etc. Within the plants kingdom, based on the habitats, are also different for different species. Table gives the details of representation of different plant groups in the flora of Kerala. Apart from this, there are hundreds of cultivated species, either on plantation or crops level, or as gardens, plants, ornaments, etc. There are also 850 species and varieties of cultivators growing in the state, with their origin is mostly tropical part of the globe. Pahari Nati is a traditional folk dance primarily native to Himachal Pradesh. It is usually performed as a gift to the environment. The dance is listed in the Guinness Book of World Record as largest folk dance. So, here is one of its visualization. Of arts and festivals. So, here is a classical art form which reflects its natural beauty. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ പുരാതന കലാക്ഷേത്ര വാസ്തുവിദ്യ, മരംകൊത്തുപണികൾ, കല്ല്, ലോഹ ശില്പങ്ങൾ, പെയിന്റിങ്ങുകൾ, ചമ്പാ റൂമലുകൾ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ കലയെ 3 ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിക്കാം: ഗാഷകല, ഇന്തോ ആര്യൻ, ഇന്തോ ടിബറ്റൻ. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ കലയും വാസ്തുവിദ്യയും ഗാഷ രീതിയിലാണ്.
അടിസ്ഥാന വസ്തുക്കൾ മരമാണ്. സംഗീതവും നൃത്തവും ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ സംസ്കാരത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. മിക്കവാറും എല്ലാ ജില്ലയിലും ഹിമാചൽ നൃത്തത്തിന്റെ സവിശേഷമായ ഒരു രൂപമുണ്ട്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു നൃത്തമാണ് നാട്ടി. ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ നാടോടി നൃത്തം എന്ന സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഷോണ, ചോളാമ്പ നൃത്തരൂപങ്ങൾ റോപ്പ താഴ്വരയിൽ പെടുന്നു. നർത്തകർ രൂപപ്പെടുത്തിയ പാറ്റേൺ കോൽ സർപ്പങ്ങളോട് സാമ്യമുള്ളതായി തോന്നുന്നു. കടുവ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോഴാണ് സാധാരണയായി ചോളാമ്പ നടത്തുന്നത്. പാമ്പുകളുടെ ചലനത്തെ പകർത്തുന്ന ഒരു നൃത്തരൂപമാണ് നാഗാസ് കായങ്. മിക്ക ഗ്രാമങ്ങളിലും ഷൂന കായങ് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. ഹെർക്കി കായങ് താളത്തിൽ വേഗതയുള്ളതും റൊമാന്റിക് അവസരത്തിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കഥകളി കേരളത്തിന്റെ തനതായ ദൃശ്യ കലാരൂപമാണ് കഥകളി. രാമനാട്ടം എന്ന കല പരിഷ്കരിച്ചാണ് കഥകളി ഉണ്ടായത്. കഥകളിയിലെ വേഷങ്ങൾ പ്രധാനമായും പച്ച, കത്തി, കരി, താടി, മിനുക്ക് എന്നിവയാണ്. 17-18 നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി വികസിതമായ ഈ കലാരൂപം വരേണ്യ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രമേ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരുന്നുവെങ്കിലും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മഹാകവി വെള്ളത്തോൾ അടക്കമുള്ളവരുടെ ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി ഇന്ന് ലോകപ്രസിദ്ധി കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടിയാട്ടം ലോക പൈതൃകമായി യുനെസ്കോ അംഗീകരിച്ച ആദ്യത്തെ ഭാരതീയ നൃത്ത കലാരൂപമാണ് കൂടിയാട്ടം. അഭിനയ കലയ്ക്ക് നൃത്തത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിനാൽ കൂടിയാട്ടത്തിനെ അഭിനയത്തിൻ്റെ അമ്മ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ സംസ്കൃത നാടക രൂപത്തിൽ ഒന്നാണിത്. പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ഒരു കൂടിയാട്ടം അവതരിപ്പിക്കാൻ 40 ദിവസം വേണ്ടിവരും. തുള്ളൽ 3 തരമുണ്ട്: ഓട്ടംതുള്ളൽ, ശീതകംതുള്ളൽ, പറയംതുള്ളൽ. ഓട്ടംതുള്ളൽ 300ഓളം കൊല്ലം മുമ്പ് കലക്കത്ത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ആവിഷ്കരിച്ച ജനകീയ കലാരൂപമാണ് ഓട്ടംതുള്ളൽ. സാധാരണക്കാരന്റെ കഥകളി എന്നും ഓട്ടംതുള്ളൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ലളിതമായ വേഷവും നാടോടി സ്വഭാവമുള്ള അംഗീചലനങ്ങളുമാണ് തുള്ളലിന്. മിക്കപ്പോഴും ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്താണ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ശീതങ്കം തുള്ളൽ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്ര കലാരൂപമായ തുള്ളലിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് ശീതങ്കം തുള്ളൽ. വേഗത്തിൽ പാടേണ്ടത് ഓട്ടത്തുള്ളലാണെങ്കിൽ ശീതകം തുള്ളലിന് വേഗത കുറച്ച് വേണം പാടാൻ. ലസാംശത്തിനും പ്രാധാന്യമുള്ള തുള്ളലാണ് ശീതങ്കൻ. പറയംതുള്ളൽ പ്രഭാതത്തിൽ അരങ്ങേറുന്ന ഒരു തുള്ളൽ കലാരൂപമാണ് പറയംതുള്ളൽ. മറ്റു തുള്ളലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പറയംതുള്ളലിന് പതിഞ്ഞ ഈണവും താളവുമാണുള്ളത്. പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പാട്ട് സമ്പ്രദായം പിന്തുടരുന്നുകൊണ്ടാണ് പറയംതുള്ളൽ എന്ന പേര് കിട്ടിയത്. Chamba miniature paintings. Chamba is noticed for its miniature Pahari paintings or Baholi styles of Pahari paintings to quotes with Nikku, the artist of Basoli, migrating from Gular to Chamba in 18th century. Raja Uday Singh and Raja Jal Singh patronized this school of painting. The paintings were generally painted with Hindu religious themes, particularly legends of Hindu mythology such as Radha Krishna, Shiva Parvati, Yashoda and Krishna, love scenes, deers and birds. Romantic ambience of monsoon season in Chamba has also been painted by the artist of Pahari miniature art in various modes and styles of Basoli colors. The life of Himachalis is greatly associated with maths. Each and every of their craft forms is created in such a way
that they share a common sector with our daily mathematics. And let's see how it works. So now let's try to find the area of this particular champa art. Assuming that the radius of the circle and the sector is 7 cm, the area of the wall painted region is equal to the area of circle plus the area of 4 sectors. Therefore, the area of 4 sectors is equal to theta by 360 into pi r squared into 4, and that is 90 by 360 into 22 by 7 into 7 squared into 4, and that's 154 centimeter. Then the area of circle is equal to pi r square, and that's equal to 22 by 7 into 7 square is equal to 22 into 7, and that's 154 centimeter. Therefore, the area of the wall painted region is equal to 154 plus 154, and that's 308 centimeters squared.